Då ska vi se, ja, men då börjar vi det här samtalet på svenska. Varmt välkomna, det känns otroligt kul att få ha det här samtalet. Nu har det ju gått ett par veckor sedan vi har fått resultatet av valet 2020 i USA. Men fortfarande finns det mycket som är oklart. Det finns mycket som behöver diskuteras och som är osäkert. Och jag tänker att vi ska börja bara där. Johan, vad är dina spontana känslor nu direkt? När du fått landa lite, gjort en väldig massa analyser innan men också några efter. Vad är dina liksom största medskick eller tankar kring vad som händer just nu? Men jag känner nog framförallt en jättelättnad att Biden faktiskt vann. Därför att på valnatten var det ju så oerhört tajt. Och när jag och Maria-Elsa pratade liksom en sväng innan så liksom trodde vi kanske att opinionsmätningarna var lite entusiastiska att det skulle bli ett jämnt race. Men det såg ju helt förjäkligt ut ett tag. Och sen har ju Biden lyckats plocka ett antal swing states där det var väldigt jämnt. Men vinner ju med en väldigt stor marginal på den delen. Så jag skulle säga framförallt lättnad. Och sen lite den här cliffhangern, hur går det i Georgia och senatsvalen som kommer att avgöra möjligheten att driva igenom och förändra på riktigt vad det gäller politiken. Maria-Elsa, vad tror du med? Ja, men jag håller verkligen med Johan. En enorm lättnad över att Trump inte vann valet. Jag var ju ganska osäker. Jag var helt övertygad om att han skulle vinna valet. Ganska långt in nära valet. Ja, så att jag är väldigt, väldigt glad över att det inte blev så. Men nu så har man väl, förutom valet i Georgia till senaten, så har man väl också ett särskilt fokus kanske på hur administrationen kommer se ut. Alltså vilka som kommer väljas in till att bilda Bidens administration. Och det kommer väl kanske säga en del om riktningen framåt. Så jag tror att nu känner man lättnad, men nu kanske man går tillbaks till att vara den här, vad ska man säga, loving critic. Och funderar kring, ja, vad kommer man med nu när man har tagit hem valet då? Du säger att du var förvånad in i det sista, eller hoppades kanske in i det sista på att Biden skulle vinna. Vad var det som du tror var de liksom avgörande faktorerna som till slut gjorde att vi har president-elect Biden? En jättebra fråga. Jag tror att det fortfarande är för tidigt att säga. Man har fortfarande inte analyserat exakt vilka grupper kanske det var som avgjorde valet. Många talar ju om att de unga till slut ändå valde Biden och gick och röstade. Man har ju slagit rekord i röstdeltagande det här valet. Så att jag vill hoppas att den unga väljargruppen har spelat en stor roll. Och sen så handlade det här valet i stor del om, det var en folkomröstning om Trump. Och det fick många unga som kanske egentligen inte trodde på Biden, många andra också tror jag, som kanske var progressiva, inte riktigt egentligen trodde på Biden, men tyckte att det var ändå det bättre alternativet och att valet var så pass viktigt att man var tvungen att ändå delta i valet den här gången. Johan, du var inne på att det är ju faktiskt inte färdigt än. Det är ju fortfarande val till senaten där vi inte har ett resultat. Och som kommer ju självklart avgöra vad Biden, hans möjligheter för att lägga fram policy framåt. Vad tror du hur kommer senaten avgöra hur politiken ser ut för de 4 åren framåt? Men alltså, en del av det Maria-Elsa säger är ju liksom att Biden var ju kanske inte den mest progressiva kandidaten från Demokraterna. Och det finns ju en väldig vilja liksom att vad det gäller klimatet, vad det gäller liksom det man kallar care politics nu eller care economics i USA, vad det gäller liksom välfärd, förskola, väldigt mycket liksom jämställdhet, hela vårdpaketet. Men sen också liksom återhämtningspolitiken efter corona. Vilken prägel får den och hur stort kan man gå fram där? Och har man inte hela senaten med sig, då blir det ju liksom limits. Då kommer det att finnas begränsningar. Och tittar man på de 3 swing statesen som Biden trots allt vann tillbaka, där man väl kan säga att han ändå levererade som kandidat genom att han plockade liksom de rostbältstaterna och måste väl ändå liksom ha lockat lite fler än Clinton gjorde, även ifall det var små marginaler där i Wisconsin, Michigan och Pennsylvania. Så är det klart liksom att där måste han ju också leverera så att inte, vad ska man säga, den här gamla vita arbetarklassen som valde Trump trots allt liksom ser
ser Demokraterna. Och då hänger det ju Georgia, och tittar man på Georgia och Arizona som är de andra 2 delstaterna som är omtalade, så pratar man ganska mycket om suburbs, och man pratar om kvinnor som i stor del drev liksom valresultaten här. Och det finns ju en jättemajoritet mer kvinnor som röstar på Demokraterna än män helt enkelt. Va? Så att jag tror att vad vi kommer att se i kampen om senaten, så tror jag att det kanske blir mer politik. Både jag och Maria-Elsa eftersaknade väl liksom politiken i mycket av valrörelsen och i debatterna. Det blev väldigt mycket corona och som Maria-Elsa sa, en folkomröstning om Trump. Men inte så jättemycket liksom om vad är det för sakfrågor, vad är det som kommer att förändras. Så det är möjligt att det kanske får ett större utrymme i senatracen nu när Trump någonstans är på väg ut, även ifall killen inte riktigt verkar vilja erkänna att han är besegrad, så känns det lite som att klockan ändå tickar. För jag vet att det har varit en diskussion om senaten i och med att Biden så tydligt har sagt att det här valet handlar om att förena USA. Det handlar om att ta tillbaks liksom, retoriken om att vi är ett. Jag är på allas eras sida, inte vissa grupper, och splittringen måste minska. Hur påverkas då hans politik av det, utifrån att också behöva förena det demokratiska partiet delvis med det republikanska, senatorerna och så vidare? Men ironin i det där är väl liksom att ifall han inte vinner senaten, då kommer han ju att behöva kompromissa med republikanerna i relativt stor utsträckning. Men tittar man på grundorsakerna, varför röstade människor på Trump i första läget? Så beror det ju liksom på att man känner sig lämnade efter. Man känner liksom att ett väldigt stark etablissemangskritik. Man tycker liksom att ekonomin inte funkar för en. Man känner att jobb flyttar iväg någonstans. Men, så att liksom, det är ju där politiskt Biden behöver leverera. Men tittar man på vad republikanerna föreslår och vad de gör för någonting, så försöker de ju liksom, alltså klimatförändringen håller ju på att ske. Idag finns det fler jobb i förnybar energi i USA än vad det finns i oljeindustrin. Och du har liksom en behov av reindustrialisering och sånt. Och vad gör Trump? Han har ju fokuserat på skattesänkningar för de rika. Han har liksom skapat handelskrig och obalans, så att han har ju liksom inte levererat, och det republikanska partiet verkar ju fortfarande vara fast i Trumps grepp på någonstans. Va? Så ironin är ju att, som du säger, Biden behöver ena och han behöver nå ut, men politiken han behöver föreslå är ju en helt annan än den som republikanerna står för att vinna tillbaka republikanska av Trumps väljare. Så att det kommer att bli en balansakt som kommer att bli svår helt enkelt. Ja, det känns som det finns en paradox i det, i budskapet och samtidigt just i att förena. Och precis som Maria-Elsa, du var inne på, så såg vi att otroligt många röstade det här valet. Unga röstade, kvinnor i stor utsträckning, Johan, som du var inne på, röstade. Hur tror du att vicepresidentkandidaten Kamala Harris, vad hade hon för påverkan på just när vi pratar om antalet voter turnout, eller antalet människor som valde att rösta? Jag tror att det hade jättestor inverkan. Och jag tänkte bara lägga till det Johan sa tidigare. Vi efterlyser som sagt mycket fokus på policy, eller mer fokus på policy under valkampanjerna. Vilket ju har varit en medveten strategi från Trump i ganska stor utsträckning att inte fokusera på det politiska innehållet. Han själv gick ju inte fram med en tydlig politisk plattform i valet. Det gjorde Biden till exempel. Så han har ju vunnit mycket på att inte behöva prata om politik och policy. Men det som fortfarande står högt på dagordningen i USA är ju coronahanteringen. Och där finns det ju jättestora skillnader mellan Bidens strategi och Trumps strategi. Och det här kommer ju fortsätta dominera den politiska dagordningen framöver. Alltså hur man väljer att hantera corona i USA. För att nu går dödssiffrorna upp igen. Antalet insjuknande har ökat igen i USA. Och jag tror att Bidens strategi handlar ganska mycket om att avpolitisera coronahanteringen. Och sen är det ganska intressant också att han går ju fram nu med förslag som handlar om att stärka alltså den statliga
liksom inflytandet över i coronahanteringen till exempel. För just nu så får varje delstat själva planera och förse, alltså de styr själva över hur man ska hantera, vilka restriktioner man ska införa och så vidare. Medan han föreslår ju att man ska lyfta det på en federal nivå istället, så att man har liksom som en federal riktlinje för alla delstater. Så det är ganska stor skillnad, och det är ju ett försök i att liksom försöka avpolitisera covid. Och det tycker jag är ganska intressant, för det kan man också tänka lite grann i en svensk kontext. Vad händer när man politiserar den här typen av frågor som corona till exempel? I Sverige har man ju valt den inriktningen som Biden kommer vilja ta mer. Att man låter kanske experter få ett större inflytande i den debatten och få styra över politiken. Samtidigt så saknar man ju det här jämlikhetsperspektivet ändå. Nu, han pratar lite grann om Biden om att man ska undersöka varför drabbas vissa grupper mer utav corona än andra. Varför drabbas afroamerikaner i större utsträckning av corona? Men liksom, det finns ändå, så där skulle jag kunna känna som socialdemokrat att man hoppas väl att man kan vara lite mer liksom socialdemokratisk ändå. Och vara tydligare med att det här har att göra med stora skillnader i ekonomi, i liksom social ställning. Och det här är ju kopplat till det Johan var inne på. Vilka är det som har stöttat Trump fram tills nu? Alltså, Maria säger helt rätt. Och liksom, tittar man på valet av Kamala Harris och också det faktumet att både i primärvalen och i det nationella valet så var det ju i väldigt stor utsträckning färgade kvinnor som bar Trump till själva valsegern. Och det Maria säger är ju liksom att fokuset är ju att du har ju väldigt stark ojämlikhet fortfarande. Och hela rasfrågan, segregationsfrågan var ju väldigt stor i somras. Och Trump försökte ju politisera den och skapa våldsamheter på den där delen. Och i det avseendet så är ju valet av Kamala Harris väldigt historiskt. Och Obama ska väl ha sagt någonstans när han lämnade där på inaugurationsdagen utav Trump till sina staffers att historien zigzaggar. Det vill säga den är inte linjär. Och på något sätt är det väl lite så att vi känner ju att vi har tagit enorma steg bakåt med Trump egentligen i alla aspekter. Och nu är det kanske som så liksom då att okej, vi har Biden där som inte är den mest progressiva, men som kanske då restore the soul och lite unity och kanske få lite saker gjorda. Men sen finns det ju liksom ett fält med Kamala Harris som heller kanske inte alltid är det mest progressiva politikmässigt, men som på många sätt representerar det nya USA vad det gäller mångfalden. Och det är klart att det är den första kvinnan på en av den andra mäktigaste positionen i USA, vilket är ju en av världens mäktigaste politiska personer. Och det är klart att det har en enorm stark symbolik i det, men det måste ju också visa sig politiskt. Och då är vi ju tillbaka till sjukvård, ekonomi, jobb, alltså hur man ska hantera Obamacare fortsättningsvis och den delen. Va? Så att det kommer ju bli jättemycket mer spännande kan jag känna när det väl liksom börjar ta fart och vi har passerat den här perioden utav transfer som vi ser just nu. Maria-Elsa. Ja, och man kan också säga det man kan säga om efterspelet, för det här hänger ihop med det här som vi pratar om nu. Just nu så pågår det ett efterspel i USA där Trump försöker avlegitimera, och Trump-kampanjen och liksom hans medarbetare, de försöker ju avlegitimera valresultatet, och det är så att man försöker, som man säger i USA, overturn the vote. I några delstater. Det har inte gått så bra när man väl har tagit... Man har liksom redan fått en del domstolsbeslut som inte har talat till Trumps fördel. Men det finns några delstater kvar där man fortfarande inte har ett dombeslut. Ett av dem är till exempel Michigan, ett annat är Pennsylvania. Och där har man ju pekat ut delstater, eller man har pekat ut... counties i de här delstaterna som är dominerade utav afroamerikaner bland annat. Och där tycker man från Trumps administrationens håll att de här rösterna, de här kan vi slänga bort, de kan vi slänga i papperskorgen. Och det är ju också ganska talande för liksom den historia av voter suppression, av förtryck och marginalisering utav den svarta befolkningen i USA bland annat. Och jag tror att om man ser till de som har stöttat Trump fram tills nu, så är det ju det de har gemensamt, de olika grupperna, många utav dem, inte alla, men det handlar ju om att det är väldigt marginaliserade grupper. Det är människor som befinner sig i fattigdom, som inte har en trygg anställning, som inte har en inkomst man kan leva på, som har en låg utbildning, som saknar social, politisk och ekonomisk makt i det amerikanska samhället. Vi vet, forskningen säger att hos de grupperna så är också förtroendet för det politiska systemet är ofta lägre
lägre. Förtroendet för det röstsystemet är lägre. Och det är precis det här Trump använder nu i det här efterspelet när man försöker avlegitimera valet. Så använder ju han vet att de här grupperna, många av de här grupperna som har stöttat honom, de har inget förtroende eller de har ett svagt förtroende för det politiska systemet, och det använder han till sin fördel. Och jag tror att det är många som bär ansvar för att det finns ett sånt lågt förtroende bland de här grupperna i USA. Och där tycker jag att det demokratiska partiet också borde rannsaka sig själva. Och det kommer därför, det är min poäng då, är att när man nu väljer vilka som ska sitta i den här nya administrationen, så tycker jag att man måste också välja personer som inte har starka kopplingar till gas- och oljeindustrin till exempel, om man nu säger att klimatfrågan är prioriterad. Och så att jag tänker att det räcker liksom inte med att utse personer som tillhör liksom en identitetspolitisk grupp som är marginaliserad, utan det måste också finnas tydliga kopplingar liksom även i det materiella, att de här grupperna inte företräder intressen som man har sagt att som har liksom undergrävt förtroendet för det politiska systemet i USA. Så det hoppas jag framöver. Tror du att vi faktiskt kommer se det också? Nej, det tror jag inte. Vad tror du, Johan? Ja, men jag vill inte riktigt ge upp hoppet på det där än, men det är klart liksom att man vill ju se Elizabeth Warren antingen ta hand om sjukförsäkringar eller att liksom sätta dit Wall Street fortfarande. Och det är klart att det är ju det som kommer att krävas, men det finns ju, som Maria-Elsa sa, det är ju ett jättebehov av det demokratiska partiet att faktiskt förstå, och det tror jag liksom stämmer för alla progressiva partier, också för oss socialdemokrater i Sverige. Alltså så långt emellan Trump och SD är det faktiskt inte. Utav vad de faktiskt föreslår. Det är högerpartier som någonstans falskt påstår sig stå för ett arbetarklassperspektiv. Men de gör det inte i politiken eller hur de röstar i den politiken de bedriver. Men jag tror att vi måste också ta in att många människor väljer inte oss progressiva partier därför att de känner sig i viss mening svikna. Och det är klart att då måste vi ompröva alltså ekonomisk politik, socialpolitik och olika delar och göra den delen. Va? Och sen måste man också synliggöra alltså de attackerna på demokrati som Maria-Elsa nämner som Trump har stått för. Alltså det är ju liksom han ifrågasätter ju valresultatets legitimitet. Han har under lång tid försökt politisera rättsväsendet. Han har tryckt ner USAs institutioner. Han bekämpar det fria ordet. Och där måste man också diskutera alltså Facebook, Twitter, sociala mediers ansvar i den delen. Varför har det kunnat ske och varför ser vi så mycket hatpropaganda överallt och så mycket utav, vad ska man säga, fake news som är det faktiska fake news, men också ifrågasättandet utav en friständig och oberoende journalistik. Så att jag tror att på något sätt, även om man så här känner en lättnad över valresultatet, så är jag djupt oroad över vad är den långsiktiga demokratiska påverkan på våra system. Och det tror jag liksom är en fråga att ställa i alla demokratiska samtal idag. Därför att där ser vi verkligen en global strid mellan auktoritära värden och att vi faktiskt skulle ha en auktoritär ledare, en av världens äldsta demokratier som USA är, i Vita huset, som aktivt har bedrivit en kamp de facto för att trycka tillbaka demokratin. Det trodde jag aldrig att jag skulle få se. Liksom. Och det är klart att det också leder till någonting. Och det kopplar väl ihop det här att jämlikhet för oss socialdemokrater. Det handlar ju också liksom om att ha den ekonomiska självständigheten. Att vara oberoende i sina demokratiska val helt enkelt. Va? Och idag ser vi att när ojämlikheten är hög, ja, men då börjar man också, som Maria-Elsa säger, ifrågasätta demokratin. Och man tror inte riktigt att man tas på allvar någonstans. Och det är därför det är så viktigt att man ser de sambanden och att vi ser reformer för jämlikhet. Därför att det tror jag kommer att vara avgörande också för att stärka demokratin. Och det tror jag är någonting vi måste prata mer om i det som kommer. Det kanske är liksom en av de här liksom gamla teorierna som ändå kommer upp till ytan nu kring liksom hur kapitalismen och ojämlikhet i slut ändå leder till någon slags kris för den liberala demokratin i slutändan. Det är kanske det vi ser nu, några år senare än vad vi kanske trodde att vi skulle se. Men nu är vi där.
Jag ser att vi har en till person med oss. Det är Daraka Larimore Hall som är med på länk från Kalifornien. Tidig morgon är det. Så att vi kommer nu övergå till att prata engelska istället. Nu får våra hjärnor ställa om här. So Daraka, I want to say welcome, and can you hear us? Thank you. Yes, I can. I can hear you loud and clear. Welcome to this conversation. We have just started talking primarily about the results, what is happening, what policies can we see going forward, what are we worried about, and whatnot. But I want to give you the word and just start off by asking, how did you feel when the election was called in favor of Biden, and what are people talking about currently, a few weeks after we have the results? Well, first of all, thank you very much for having me. It's great to be here. And yes, very early, but trying to get focused and give you as much intelligence from across the pond as I can. I mean, as far as how I felt when it was called, I mean, relief, I think, is the best word. It's just a moment of, I think, for everyone left of center and even some folks right of center in the United States who are concerned about the degradation of democracy here. It was a very important, step towards making up for the damage to the republic that's happened over the last 4 to 6 years. So it was a lot of relief. It's just like, okay, we've sort of saved the patient, stopped the bleeding, and now can get on with some healing. So we're all relieved over here. I think the discussion, you know, there's several debates happening now, some of which I think in your discussion that I was overhearing just now, you already touched on. And, you know, one of those is about reforming the electoral system and reforming the political system to make the kind of slide towards, you know, fascism and authoritarianism that Trump signals more difficult, if not impossible, in the future. And the second debate is about, you know, on the partisan side among Democrats, is that while, again, it's a tremendous relief that Joe Biden was elected, that Donald Trump is out of the White House, the Biden election was won without a lot of what we call coattails. We lost seats in the House, were not able to pick up a majority in the Senate, and kind of just held the line, held flat when you look at power at the state level, and as we say, down the ticket. And that's something we have to do a lot of self-analysis about, both in terms of the strategy of the election, and also how we're going to try to wield political power. It looks like, if I was going to summarize this election in kind of one thing, one sentence or one statement, it's that the overall stalemate in American politics, the overall inability for either side to gain a full Democratic majority has held. Like, we're still in that scenario. And though we've gotten an absolute, you know, madman away from the levers of presidential power, Democrats aren't running the country, and won't be running the country until there's some significant victories in Congress, and, as I said, at the state level. So today's theme of Palmedagen is freedom in danger, and you've been touching on that in all of y'all's remarks. And how do you think that Trump is currently trying to undermine democracy? Is the freedom of democracy, is it in danger currently in the United States? Oh, I mean, absolutely it is. I think we've seen a lot of the fragility of our democratic culture and our democratic institutions, all of which are very old-fashioned and creaky and out of date to begin with. So on the structural level, or the institutional level,
I always describe the United States as a democracy being like a really, really great first draft of a democratic state or democratic society, right? It's like a 18th century notion of like, what would a democracy look like if we let all of the nice landowning white men vote amongst themselves about policy? And then we just basically kept the same structure of our government for the last 200 years. And in the meantime, have become an industrialized country and then a post-industrialized country, a multiracial country. We started to open citizenship up to, like really crazy, obscure minority groups like women. And so as a result, we still have these elections, like the presidential election, that isn't even decided by the popular vote or by whoever wins the most votes. And so what we have right now is is rule by Republicans, or influence over government by Republicans when they don't have majority support by Americans. So imagine living in a country where that most people voted for Hillary Clinton, but Trump became president, or that most people support policies that would strengthen and expand the public aspect of our healthcare system, but we can't get that done in Congress because people representing, small minority states have a veto power over all policy in Congress because of the makeup of the Senate. Things like that. It's just the fact that the system is so creaky and it gives political minorities so much power. That is demobilizing for voters. And you can imagine if you're a young voter, a voter of color, a feminist voter, and you see like, hey, I don't even, like, there's more of us and yet we still lose. That undermines just faith and participation. And then on top of that, you have Donald Trump's like radical anti-institutionalist populism that uses mass media very effectively to just get people to mistrust every institution, every expert, every law, every scientific claim, and just embrace their own. So that's a real danger. If you've got 40% of the population that no matter how much proof they're given that an election was free and fair, they're going to believe they were cheated. It's tough to have a democratic society. One of the remarkable things about this cycle was, people were asking me what I thought would happen right before the election and so forth, was that for the first time in my life as an American, and I think the first time in many people's lives, maybe ever, we couldn't take for granted that if the president lost, he would leave power and that we'd have a peaceful transfer of power from one party to the other. There's a lot of things about this country I'm not proud of and a lot of things that need to change. But one of the things we could always take for granted that we could do well as a country was, have an election, somebody lost, they would leave, somebody else would come in. And right now, things have, the discourse, the political culture, the environment has been degraded to such an extent that we couldn't and can't take that for granted. And that's terrifying. I think you're touching on something that a lot of us have been thinking about, and that is sort of, at least to me, baffling going forward. I see Maria-Elsa wants to comment on some of the things you've said, Daraka. I just wanted to add that this is something that is very dangerous and scary for all of us, I think, because we can see that what Trump has done, he has opened a Pandora's box, which has spread, and it has had effects on the political development in other countries as well. Like, for example, his attitudes towards the media, that he has called out the media to be the enemy of the public. We can see that same rhetoric in right extremist political parties in Europe as well now. And we see in Sweden attacks against the media, against public service as well. So, I mean, this whole attitude against democracy and against the liberal democracy and against like inflicting distrust towards the political system and towards democracy, it has effects and consequences for all of us, I think, and we can see trends rising in different political movements all over the world. So I think it's very
it's very dangerous and it's very scary to see. Johan? Yeah, and that has a global impact because, I mean, a lot of the stuff that we do as a party internationally and also what the Palme Center is doing and we do in collaboration, that is supporting human rights activists, supporting civil society, supporting trade unions, supporting political parties, which is striving for democracy. And with Trump in the White House, basically you have had someone who says, fuck democracy. And that has had a huge impact in countries like Philippines, Brazil, Turkey, and a lot of others, where we're seeing that you are, putting journalists in prison, you are, making it very shrinking civic space, you are forbidding political parties and so on. So the voice in the White House supporting those groups, and especially regarding gender equality, we have seen a lot of backsliding as with democracy in general. So the example that is set is really huge, and in a time when we have the small Trumps of Poland and Hungary in Europe, which means that they are blocking the European Union also to be vocal on democracy. For example, we see that in Belarus, where the European Union cannot be as effective and not be as strong as it wants to because Poland and Hungary is blocking it. That means that you don't have this drive for democracy and you don't have the voice for democracy, and that the US has a huge impact on. So it's not only democracy in the US, as Maria-Elsa said, that is in danger. It's globally. Well, to pick up on something that Johan just said that I think is really important is also that, and I think to honor Olof Palme and his legacy, should be to remind ourselves that the struggle for freedom was ongoing and difficult and still a long march. Even before Trump showed up on the political scene, even before the rise of this, really naked authoritarianism, populist authoritarianism throughout Europe in this current form. So we were having struggles. We were, people of minority background were struggling for equality and freedom. We were, debating the rights of people who were forced into migration throughout the world and so forth. And then here comes this cynical anti-democratic movement undermining faith in institutions, but also everywhere turning popular anger and popular distrust against those movements that were fighting for freedom. So it's not only that they're undermining these institutions of liberal democracy that we take for granted for decision making, or undermining global efforts towards a more civil global governance like the EU, but it's no coincidence, right, that you have attacks on LGBTQ folks. That what we're seeing in Poland is this attempt to roll back every gain that women or queer folks have made, anywhere in society. And also a big part of Trumpism, of the whole picture, right, was getting white voters to be resentful or fearful of, Black demands for dignity and safety and equality and equal rights on the streets. And that's a really big part of the picture, is that this is a revolt, in a sense, against democracy that always has vulnerable victims, groups of people within society that then become scapegoats, and their demands for equality treated as some kind of threat to the body, threat to the nation, threat to the health of the country. And that's, as a Black person, as a progressive who's in solidarity with, people of color, minority groups, women all over the world, that's the not so hidden agenda of this right-wing authoritarianism that we really have to keep an eye on. And just to finish that point, because that's the part of the agenda that stays even after we beat a Trump, or we, knock a populist, right-wing populist party out of parliament or down in their seats. Their cynicism and they're saying, oh, democracy sucks and you can't trust the media. Maybe that isn't adopted by the mainstream parties, but their xenophobia is, or their appeal to resentment of minority groups, or mistrust of Muslims, or whatever
the flavor is, that remains. And that's a threat to democracy too. So we touched a little on this before you joined the conversation, Daraka, but that Biden keeps on repeating the message sort of now it's time for America to unite, or it's time to restore unity and whatnot. And what you were talking about is a extremely divided society where groups are pitted against each other, where I mean, even after the election, we see this anger that is polarizing and whatnot. How is this message of unity going to be manifested in policies going forward, you think? And what do you see within the Democratic Party in terms of moving forward to push for a more united United States of America? Yeah. Ooh, good question. And let me see if I can not talk myself in knots, because there's a lot of nuances. Go for it. There. One thing I would recommend, folks, get on Google, excuse me, and find, there was a recent piece, I believe in Vox, by Ezra Klein, who talked about just because of the US electoral system, the strangeness of it, most electoral systems exaggerate the vote or give too much power to rural areas, but the United States is an extreme example. And voters in rural states just have a tremendously increased impact in government than like I do, a voter in an urban area of California or New York. And that has a lot of consequences. And one of them is that the Democrats, in order for Democrats to get a majority of seats in Congress, a strong majority, and in the Senate, and win the presidency, they have to win with really big majorities, really big margins, in order to compensate for that boost in power of the rural areas, because our base is urban. And the consequence of that is that Joe Biden, to win, has to get the votes of socialist young people in cities on the West Coast who are terrified about the gap between rich and poor, and climate change, and racial injustice, and want serious progress on all of those things. And to win, he's got to convince a suburban professional in Virginia, in the DC suburbs, that he's not going to raise their taxes significantly, and he's just going to be more polite than Donald Trump and not so dangerous to the Republic, so they should vote for him. That's a very difficult thing. I don't care if you're a genius at politics, winning and holding that coalition together is difficult. Much more difficult than the task that the Republicans have just to get to political majorities or pluralities rather, and win power. So it's easier for them to just be unified, hitting red meat to their base, very right wing, more and more extreme, and still win elections. It's harder for Democrats to do. So that's the first point. That all of that being said, I think that that Joe Biden suffers from a delusion that's very common in my party. That was, really, we saw an extreme example in the Obama administration, but a delusion that the Republican Party is a possible partner for some kind of non-ideological kumbaya, come together, hug it out kind of politics. Obama tried that for 8 years, trying to find some kind of grand compromise on the economy, never could. And the Republican Party is only more extreme now. So I don't think it's politically possible to make that kind of compromise, but I think Biden is going to try a lot, and I think he's going to give up a lot of political ground in order to do that. But he's going to be challenged by a left within the Democratic Party and around the Democratic Party that is stronger and louder and better organized and more sophisticated than any time in, since I was a kid, really, since, the 70s and 80s, when the Democratic left was kind of collapsing. And I think that people are not in the same mood that they were in 2008 when we elected Obama and kind of the social movements went home and we're like, we elected Obama, give him the Nobel Prize, we're done.
all politics is fixed, and that people are going to stay mobilized and stay pushing for the Green New Deal and stay pushing for police reform and stay pushing for progressive initiatives. So I think Biden's going to have a louder left, and I think that's good. And what I really wish people, two things we would get over, and I see this in the foreign media, international media covering the US, as well as discourse among political friends and allies. And one is to normalize debate within the Democratic Party. I think we all, because of the primary system and the fact that in our primaries we have these ideological battles that has one winner, we think of these fights as a kind of winner-take-all, zero-sum thing. Like Biden liked to say in the debates, I beat the socialists, so screw them, I'm Biden. And like they didn't go away, the left didn't go away, and you need them to win. So we really should normalize and get better and more mature about knowing that in a country the size of ours and a culture as diverse as ours, there's no way the two political parties are gonna, in some pure way, gonna represent the full political spectrum in the United States. So it's necessary that there be more than one kind of Democrat that gets elected. It's necessary that the Democrats running for office in New York or California or Chicago are fighting hard for Black Lives Matter, are putting on the table real solutions to racial injustice that may scare a white suburban voter in Virginia, but you can't recalibrate what the struggle is doing in the cities to the fears of that white voter in Virginia. That's not how social movements work. And likewise, the left in the Democratic Party needs to understand and get over the idea that they're gonna elect Bernie Sanders and take over the party, and all the moderates are gonna go away, and there won't be that suburban voter in Virginia. I mean, both of those things are stupid. We need to understand that to get to 50% plus one, we need each other, but then also be mature enough to have the debates and have arguments. So the thing is, my prediction is, I think Biden is going to beat his head against the wall of bipartisanship and chummy camaraderie between the political class, because that's just who he is, while folks in the Congress, hopefully a majority leader in the Senate soon, will have to actually push an agenda. Thank you, Daraka. I'm going to let Maria-Elsa quickly comment. Yeah, no, I just wanted to say I've been listening to you, Daraka, and I think that you said some really interesting things. I think that I just wanted to add that I think another great challenge for the Democratic Party in the US is going to be to defend the democratic values without appearing to just defend status quo. Mm-hmm. I think that's going to be a real big challenge for them. Johan. That's an excellent way to put it, and that's what hurt us in 2016. Right, is like, and frankly, it hurts the center-left brand around the world. Like all around the world, we've gotten very good at being the defenders of the institutions, the responsible parties, and so forth, and lost the ability to also be the parties of change and disruption and innovation, which obviously big swaths of the electorate want. Right. So exactly as Maria-Elsa said, we're going to have to figure out how to be both in a way. Yeah, but I think also, Daraka, you have to credit yourself a bit, because I mean, looking about 10 years ago, I remember, we were in Las Vegas and the Young Democrats had a congress or a national meeting of some sort, and I think I was invited as the first, socialist, social democratic speaking, and when I was presented as a socialist, social democratic from Europe, from Sweden, it went all quiet. It went totally quiet, and then I tried, to make the argument why we aren't that different, being, social democratic, talking about, freedom to, the right to healthcare, education, and so on and so on. But I think if I would enter that, room today, I think it would be a bit of a difference. And also 10 years ago, we went with the Workers' Families Parties in New York, which was the one that supported Bill de Blasio, which was then also what was leading up to, Alexandra Ocasio-Cortez getting elected. So I think that, there is frustration within inside of the Democratic Party, but I think looking from the outside, it's very clear in which direction you guys are going, looking just 10 years ago. So I also have to say, that we see some
progress, even though I totally understand the frustration. So Yeah. we those only are- have another couple of minutes left, actually, of this talk, and I know there are some questions from our virtual audience online. I think there's one question I know that is about what you touched on regarding Vice President-elect Harris. And the question is whether you think that her being elected is sort of the path for a female president in the future. I mean, for sure. You know, the being vice president, as we see with President-elect Biden, is a great place to be in, and the fact is that, you know, there's a huge part of the electorate that's more than ready for a woman president, and I you know, as heartbreaking as 2016 was, and sort of extra heartbreaking it was for women, particularly women who had been fighting for a lifetime to get to that moment. I do think that it caused a kind of inevitability that a woman is going to make it over the line. So yes, and I think that's a hopeful thing, that you know, a bunch of glass ceilings have been broken, and just very quickly in the last 8 years. We also have a question regarding the EU. It's regarding EU relations, and it's on the screen right now behind you. Hej, mitt namn är eller och jag kommer från SSU 25+. Jag undrar vad vi kan förvänta oss för skillnad mellan Trumps administration och Bidens med avseende på USAs relation med EU. Tack. So I'm going to quickly translate the question. It's regarding EU relations and what will be the greatest differences or difference between the Trump administration and President-elect Biden in regards to EU relations. Johan? Yeah, but I think we're going to see a magnificent change in the sense that I think that Biden, even more than Obama, actually cares about Europe, his Irish heritage. So I think the transatlantic link will be important to him. I think it's also perhaps depending on which strategy they choose regarding China, for example. But there is a lot of talking also in the conversations I have on a basis which is close to the Biden transition team of looking at the European Union as a partner towards China, but also towards Russia, and hopefully that climate change will be an important factor with that sort of sense. So, and also there is this talk of summit of democracy or a democratic alliance that Biden partly has put on the table, and which we are really trying to support, and is trying to link the importance of equality to democracy, and is trying to push that and saying that that could be something both for Sweden vis-a-vis the US, but also in the transatlantic link to work together on. So I'm realistically optimistic on the sense that we will actually see change in that regard. Right, before we have to end this conversation, I want to ask all three of you the same questions, and just in a couple of words, what are your hopes and fears now going forward? Maria-Elsa, I'll start with you. Yeah, no, I think it's basically what I just said a couple of minutes ago. My worst fear is that the Democratic Party isn't able to defend or protect the democratic values in a way that makes them appear to be just defending status quo, because people want change. A lot of people want change, and I think that the Democratic Party needs to be part of making that change. And yes, so that's my greatest fear and my greatest hope as well, because I think that they could be capable of doing it, but it's going to take a lot, of course. And who Biden assigns to his new administration is going to be part of that work as well. So I really keep my fingers crossed and hope that they make good decisions regarding that. Johan? Now, my fear is
what the fuck is it possible that Trump is going to be able to do until January 20th, in the sense, looking just at what has happened the last recent days and looking, for example, at Iran and other things. So my fear is, what else is he going to do while he is still in office? My hope is really that, I mean, Trump in somehow has showed that politics matters. Democracy matters in that sort of sense. It was so close that, you know, voting matters in that sense. And I think what we have seen also in the US, but what I also hope to see here in Europe and in Sweden, that is that more people is actually joining politics and coming from different parts of society. So I think this is also, you know, Trump is a call to organize, to join politics, to see politics as something that can actually change, and we have to do that together. And that shouldn't be impossible. So I'm optimistic in that sense, that we're going to see more of political engagement and to view politics in a more changed way again. Daraka, what are your hopes and fears going forward? I definitely share. I think both of those were very astute, and I guess my hope comes from exactly what Johan was underlining, that's been happening over the last 10 years, which is that we have a left in the United, like a robust left in the United States in a way that we haven't in decades. We're talking about social democracy. We're calling it democratic socialism over here, but generally, policy-wise, it's a social democratic discussion in ways that we haven't since the 30s or 40s. And there's just tremendous energy out there among the population to do the to do the hard work, the long work that it takes to make real change. And that's incredibly exciting. And, you know, all through the doom and gloom of Trump and COVID, I've been trying to always point people in that, and all these defeats that we've had, point people to the fact that in this more stepping back long-term view, we're in a more progressive place in policy debate in the United States than we've been in a very, very long time. So a lot of my hopes spring from, you know, more political success along those lines. I'd say my biggest fear, in addition to, I mean, sort of the culmination of what my two colleagues just said, is my fear is, you know, basically 4 years of no policy victories, just kind of stagnation and back and forth, and then Trump runs again and wins. That if we don't, you know, prove not just that we're not embarrassing and stupid and incompetent the way that Trump was, but if we can't prove to big swaths of voters that we're going to make real change in their lives, you know, the Republican Party doesn't have anybody else to throw up, and it may well stay in Trump land, and that's very dangerous. I want to say thank you to the three of you. Daraka, thank you. I know it's very, very early in the morning for you. We appreciate that, and there are plenty of reasons to keep this conversation going forward. And thank you all very much. Thank you. Thank you. Thank you.